London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have wanaagsan waa la wada wadaagay noloshan intaas ay ku dhisan tahay aniga waxba naqaan adigadan aan aqoon 15 years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. Community. They are, in my opinion, Somalian communities. وين نقولها السياسة ده هالكن هذا نقولين وحبك قبسة ما نسير نتاعي إنه kulanti wanaagsan oo waxaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta oo naga daawanaysaan iyo si kasta oo waliba noo daawanaysaan kuna soo dhawaada qayb kale oo ka tirsan barnaamijka arrimaha bulshada toddobaad walba xilidan oo kala aad ka daawataan TV-ga Universal toddobaadkan ayaa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay magaalada London howlgallada ciidamada amnigu ay ka fuliyeen oo lagu xaqiijinayay sugitaanka amniga barnaamijka arrimaha bulshada ayaa dib loogu soo casuumay inuu ka qayb noqdo si loo bulshada Soomaaliyeed loo wacyi geliyo oo loo ogaado xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta magaalada London jawiga ayaa wuxuu ahaa mid aad u qabo maalinta barnaamijkan aanu duubaynay oo dad fara badan aysan dabada joogin oo rabshooyinka mararka qaar kood xilliga cadceedu banaanka ay soo baxdo oo iskuulada ay xiran yihiin dhaca oo kale aysan ahayn oo dadku guryaha ku jiraan hase yeeshee dambiyada guryaha ka dhaca ayaa waxay yihiin kuwa ayaga waqti mucayan aan lahayn oo mar walba guryaha qaarkood ka dhici kara sidaa awgeed waxaad barnaamijkan ku arki doontaan howlgallo ciidamadu ay fulinayaan oo ku saabsan nin lagu weeraray seef oo weliba ninka weeraray waa abtigii hooyadii la dhashay waxaanu idinkaga haynaa muuqaal meesha waxaasu ay ka dhaceen iyo siday waxaasu u dhaceen meel 4 mayl u jirta meeshaas ayaa sidoo kale nin asagu isku deldelay siday booliisku noo xaqiijiyeen ninkaas oo ay noo diideen macluumaadkiisa inaan ogaano aanu sida dhanka kalena ay noo diideen in aanu tagno meesha ninkuu isku dilay saan u aragno maadaama ay tahay crime scene ama meel dembi laga baarayo oo qofkan siduu u dhintay iyo sidii loo dilay ama siduu isku dilayba loo baarayo meeshaas in yar meel u jirta isla galabtaas laftigeedana waxaa ka dhacay xabad ayaa la isku weeraray magaalada xaafadda Halisden ee degmada Brent nasiib darro taa waanu tegi kari weynay hase yeeshee dadkan dhibaatadu ay soo gaartay oo cabanaya magaalada London cabsida iyo walwalku uu soo food saaray ayaa waxa ka mid ah Soomaaliya inan yar oo Soomaaliya iyo qoyskiisa mararka qaarkood waxaan maqlaa inan Soomaaliyeed iyo inan Soomaaliyeed oo kale ayaa midi isku dilay ama xabad bay isku dileen ka waran haddaba inan yar oo 12 sano jira oo ayaha waaweyn sida gaarka loo tababaray ee dadka cabsida geliya uu eriyanayo oo dabaq guri fooqa oo 2 dabaq iska soo tuuray dabadeedna sibirka ku dhacay hoose oo dhulka ah markuu isa soo tuuray asagoo eeyga ka baxsay isla oo 2 miskood iyo 2 garboodba ay jabeen waaridkii ayaan la kulanay waxayna nooga waramayaan say wax u dhaceen dhanka kale hooyooyin Soomaaliyeed ayaa walwal iyo cabsi ka qaba hameen iyo maalin qoys dariskooda ah oo ayagu dhibaato badan ay ka sheeganayaan kuwaas oo aad arki doontaan booliisku gurigoodii jabinaya ragna kala soo baxaya haddaba barnaamijkan insha Allah taala ayaanu waxaan idinku soo deyn doonaa qayb sidii jawigu uu ku bilowday annagoo baabuurka booliiska dabadiisa fadhisaaran booliiskuna ay nahagayaan ayaa waxa soo dhacay taleefankan oo mar walba ah taleefanada booliisku sida joogtada ay uga jawaabaan waa emergency response kuwa la yiraahdo ee booliiska sida gaarka u tababaran ee rabshooyinka iyo dhibaatooyinka ka hortaga waxa shirka hore fadhiya wiil Soomaali oo asagoo askari ah oo magaciisa loogu sheegay inaan kusoo koobno oo kaliya Cabdi waa nin askari oo Soomaaliyeed af Soomaali buu ku hadlayaa qaybaha dambe barnaamijka ku arki doontaan waa nin askari ah waxaan weydiiyay waxyaalaha ku kalifay inuu booliiska ku biiro wuxuuna yiri haddii dadkeenu Soomaaliyeed ay doonayaan in ay ayagoo dabada joogo wax ka bedelaan cabashada booliiska ka cabanayaan iyo criminal justice kaba
arrintaas suurtagal maahan waa inaad gudaha timaadid dabadeedna aad gudaha wax ka bedeshid sidaa awgeed waa askari Soomaaliyeed wuxuuna iga codsaday inaan wejigiisa aanan soo saarinin asaga iyo askarta kale ee ajnabiga ee caawa barnaamijkan aad ku daawan doontaan laakiin waxaad arki doontaan siday wax u dhaceen dhiig dhac boob dhimasho iyo weliba dil ayaa barnaamijkan caawa aan ku arki doontaan qaybo kala duwan ah idinkana fursad baan idiin siinaynaa insha allahu tacaala ra'yigiina iyo fursaddiina sidii weligeedba uga dhiiban jirteen aada uga dhiibataan waxaan kaloo insha allahu tacaala ku arki doontaan maadada daroogada ah ee nooca ugu badan ee maanta da'yarta Soomaalida iyo ajnabiga halkan joogay Ingiriiska ay aad u isticmaalaan ee la yiraahdo laughing gaska waa maado marka aad cabtid waxay ku jirtaa buufin ama bibiila waxa la yiraahdo ama balloon afka Ingiriiska lagu yiraahdo mar allaala markaad buufisid ayaad waxaad ku waaranaysaa qosol aan kala joogto lahayn iyo farxad meel ay kaaga timid aysan jirinin aan la garanaynin qofkaasuna qosolka joojin maayo waxaanu tagnay goobaha lagu cabo waxaanu idin soo bandhigaynaa dad ayagu cabay oo qosol aan kala go' lahayn ku waashay qosolkaas oo meel uu ka yimid aan la aqoonin laakiin markii maskaxda ay doorsoonto wax walba ka filo waxba yaanan hadal idinku daalinin waxaan idin soo daynaynaa qaybta hore ee barnaamijkan khadadka telefoonadana way idin furan yihiin daawasho wacan possibly an injury to the hand. It's hard to get more details from the caller. It's currently ongoing. We don't know any more than that. There's an injured person who's been cut, possibly. So the other units are there? Not yet. Not yet. They're go straight. Yeah, you can go straight. They are still on their way. Given the type of call, there might be weapons involved, so they're going to try to get more than one unit. Right. In terms of seriousness, how do you grade this? This is what we call an immediate response. Okay. So we're trying to get there as quick as we can. Target response time is about 15 minutes for immediate response calls. Yeah. We're not too far off. Yeah, it's just Stonebridge. We're in Housden, it's Stonebridge, so we should get there shortly. In this sort of scenarios, the thing is, because there's a knife involved, it's always serious, and somebody's already been cut, and we don't know what he's going to do, and so we have to be alert, and we have to try and get there as soon as possible, so nobody else is hurt or seriously hurt. halkan aad u jeedaan waa guri dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi ay wada degan yihiin oo camaarad dhan ah nin ayaa midi lagu geliyay ama machete asaf dhiigiisii waa wax halkan daadsan haatan wuxuu ku jiraa ambulance sidaad arkaysaanba ninkan dhalinyarada ah ayaa la sheegay in saf gacanta loogaga dhuftay dhiig badan baa dabcan ka daato dhulka yaala haatan wuxuu ku jiraa gudaha ambulance-ka waxaana la eegayaa dhaawaca gaaray intuu leegyahay booliiskuna waxay isku dayeen inay ogaadaan say wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay weerarkiisa dadka Soomaalida halkan degan qaarkood waxay noo sheegeen inay reer dhib badan ay yihiin waa say iyagu hadalka u dhigeen oo dhibaato badan dariska u geystay mar walbana booliisku si joogta gurigooda ay u yimaadaan waa waxa ay ugu yeeraan domestic violence laakiin anagu ma xaqiijin karno waxaanu idin soo gudbinaynaa oo kaliya say wax u jiraan You now have a plastic bottle or something, you can just put it down this way. Move around the way. Diego, come. There you go. Okay, can you go inside and make sure? Where is the dog? Bring the dog to the balcony. Yeah, put the dog on the balcony, mate. Put them to the balcony. وهاجا قيبتاس waxay ahayd wiilka iyo abtigii midida isgeliyay dib baad ka arki doontaan
abtiga qofku yahay iyo sida loo soo xiray iyo weliba sida sharciga loo marinayo waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaad idinkuna nagala qeyb qaadataan dhalinyaro fara badan oo soomaali ah ayaa wadankan joogta ingiriiska dad isdila ma ahan dad dagaalamo ma ahan waa dad waxbarto dadaala dhalinyarada soomaaliyeed sumcad iyo sharaf iyo karaamay leeyihiin laakiin in yar oo ka mid ah oo waxaa jirta dhib badan ama kadeed ah ummadda soomaaliyeed sumcadeedii iyo sharafteedii ku ciyaaray ayagu isdilaya dariiqyada la taagan daroogo isla mar ahaantaana badankoodood waalidiin wanaagsan oo sharaf iyo karaamada ay dhaleen laakiin ay u taakari laayihiin maadaama bay-addu ay ka xoog badan tahay iyo sharciguna uusan u ogolaanayn waxyaalo badan inay maaragtay ilmaha mariyaan oo ay ku celin lahaayeen dalkoodii hooyo amase siyaabo kale wax loogu sheegi kari lahaa ma taaban kartid lama hadli kartid midibuu wataa daroogu iibinayaa waxaad ku odhan kartid haba yaraatee ma jirto ama mararka qaarkoodba waxay ka mid yihiin gaanka waxa la yidhaahdo oo ayagu markaas kooxa iyo xaafad isku dagaalama laakiin aan mar labaad hoosta ka xariiqo inta badan daa'irta soomaaliyeed guulo la taaban kara iskuullada iyo jaamacadaha iyo shaqooyinkaba ka soo hoyeyeen laakiin ummadda soomaaliyeed rarka iskama rogi karto haddii ay runta ka cararayso aanu leenahay wiilkaygii masar buu joogaa waxbuu ka bartaa isagoo xabsi ku jira laga yaaba mid kaloo soomaaliya inuu dilay ama midgi geliya ama wiil kaloo cadaan ama ajnabi kale ah waa hagaag markan waxaan idiin soo daynaynaa barnaamijka arrimaha bulshada waxaa dabcan sponsor gareeyey amase fududeeyey mar walbaba madrasada weyn macadka IT-ga maadada IT-ga macalin cabdalla uu hogaamiyo isla mar ahaantaana muddo dhowr iyo 10 sano ah wadankan ka shaqeynaysay arday 10,000 dhaaftayna ka soo saaray iskuulladaas kana aflaxeen isla mar ahaantaana shaqooyinka wadankan ugu waaweyn ay markaas ku shaqaystaan ayagoo macalin Soomaaliyeed wax soo baray waatan globalnet nala daawada dabadeena telefoonada ku xigi doona When I met the Ma'alim straight away, I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. globalnet aniga waxay siisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alan and the students at GlobalNet. la yaab uu noqon isku raho delivery iyo self employee oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo waliga laga muuqdo qofa diinta islaamka inaa muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa. That 1 year, less than a year, I studied here in GlobalNet. Was 10 times better than in YARTAHAY University. macadka globalnet hawdayma la-aan in aqoontaada marsi kasta iyo meel kastoo gaarsiisan tahay ama si kasta u hooseyso wuxuu ka haqabtirayaa maadada IT-ga haddaad bilow tahay hadday meel dhexe kuu maraysay iyo haddaadan weligaaba halow oranin iyo haddaad doonaysa inaad jaamacad tiigsatid macalin cabdalle iyo globalnet ayaa idinka haqabtiri doona waxaan fursad siinayaa qof khadka telefoon ku jira dabadeedna waxaanu tegi doonaa qeybta labaad ee videoyaashan caawin kugu talagalnay barnaamijkan nagala qeyb aanu idinkugu soo gudbino oo ah Soomaali ka cabanaysa dhibaato ay ku hayaan qoys ajnabiya oo ku nool xaafadda ay ayagu degan yihiin labada dhinac waxa ka xiga Soomaali kadeed bay ku hayaan naftiiba u keeneen in badan bay ka dacwoodeen warbixin baan idinkaga haynaa iyo waliba waalidka wiilka yar Soomaaliga dabaqa labaad iska soo tuuray asagoo ka cararaya ama lagu ceyrsanayo eeyaha waaweyn ee dadka markaas weerara sida gaarka u tababaran oo ah kuwa laga cabsada ee maaragtay nooca waaweyn ee eeyaha halista ah balse qofkan aan fursad siiyo muwaadinkan Soomaaliyeed TV-ga daawanaya halo walaal may maqashaa waa ku salaam walaal Umar Soomaali weyn oo ku soo dhaweynaya codkaaga inaad kor igu qaadaan jeclaan lahaa walaalkay dacafidaad baan ku maqlayaa Soomaali weyn waa ku maqlaa Arimaha bulshada ka shaqeeya sidaad ogtahay UK xabsiyada baa booqda jaaliyada Soomaaliyeed baa ka shaqeeya waxaana agaasimaha dhalinyarada maaragta jaaliyada Soomaaliyeed agaasimaha dhalinyarada sportka jaaliyada Soomaaliyeed Umar walaalow telefonka afku dhaweey please
هذا ما مقشع ها سيفي على قوم غلا هذا هلكا كواي هذا عبد الله ما تنتهي ذاك فايد الدنيا أريمانا كهذا يسوع عن آد مدة الله تفاق الجيد مارسا عروض أنا هذا كهذا الشيء اللي واقع رفشة كواي الوالد كودا أي رفشة كواي توريجا وتا عن عبد الله ما هيكون تصلوا عروض ما دام أنا بروفيشنال هاي طبعا واكلين الوالد ده مشرفه أو أبونا مشرفه أنا كنت إني استمرت نتيجة عروض عبد الحافظ كذا التاجين هاي عروض اللي واقع عروض رايت بالبراء عروض والله كفا عروض ما أعرف سكولات كانوا كذا والله لكن الصومالي ده معهن أفضل كان يقول كذا تذكر معركة منظور التسليل هذا تذكر كذا تذكر ممكن عبد الحافظ أنا واحد بطل لها عمر walaalow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aan kaa dhex gala hal mar adoo raalliya waxaa jira waalidiin soomaaliyeed oo ubadkooda daroogo gadaan dariiqada ay la taagan yihiin xaafadda degan tahay baa ka mid a xaafado kaloo anagu aan deganaha ka mid a soomaalida ay si fiican u taqaano waalidiintaas maxaad is leedahay waad ku oran lahayd ama ku kalifay ubadkooda inay daroogo iibiyaan ama gaan ku biiraan dabadeedna la qariyo oo nidhaahno annaga dhibaata nama haysato ilaa wiilka kale ay wataan haddana kan kale ay wataan oo dariiqa aanu maaragtay marno meesha dadka kale soomaalida maalan kuwa maraykanka ku nool oo kale ama canada ay yidhaahdaan dhibaatadaan haysata aniga ayaa khaldan waalidkan ayaan ahay wiilkayga saasuu noqday kiina yuusan raacina ka ilaashada dhibaatada aniga igu dhacday عدالات وما تنتهي أدبر وما تنتهي ورطها والدين وجبين والد دونا ينزل ينعون في سمو دراج السبب عرضه ما لطوطه ولاد تبدو تاجين فحكينا يتكلم مطبوط عروض هذا عن لفر يسادين عن الله هذا لكن والد ما مودا يسنو الدرب والد صوماليات عروض كبر أحسن أنه الجماعة سبو سوق بري وقت بدنا كيري فكانوا والدين صوماليات وانا نسيمها عرفت meelaha dheer baan la tagnay hadda waxa u dambeysay cabdixaafid waalidiinta maxay u qariyaan maalin dhaweyd waxaan facebook soo saaray anigu waan doobayaa wax yar baan haystaa 7 days baan haystaa dadka la dilay caruurtooda waa ilaa iyo 14 caruur waaye London lagu dilay record hadda annaga aan hayno waxaan facebook ku qoray dowladda Ingiriiska waa la fariisanay waxay yiraahdeen in caruurtii la dilay tooriye la dhacay waan weynay dowladda Ingiriiska bulshada ahaado ma aragta ولاد عروض المثل هذا marka waxa dhici karta uu jira wadanka makiisa garanayna hees loo maro Umar walaalka inkastoo hadalkaagu iga googo'ayo waxa laga yaabaa adiga xaggaaga inuu sheegay aniga xaggayga uu yahay laakiin inta badan waxa jirta waxaanu eedeynaa iskuulaadka waxaan eedeynaa booliiska waxaan eedeynaa dowladda goormaan anagu mas'uuliyad qaadaynaa inaysan ubadkaanu dariiqan marin anagu mas'uuliyadeena waalidnimo aanu ka soo baxaynaa maxaa yeelay haddii anigu aan ku guuldaraysto wiilkaygu inuu ka soo baxo aan ku guuldaraysto inaan ka celiyo daroogada iyo gaanka iyo dhibaatada ay ku jiraan aan ka celin karinin booliiska maxaan u eedeynayaa dowladda maxaan u eedeynayaa marka hore in anigu muraayadda isku eegamaysan ku muuqanin warunta in cadaalad ku soo waday maadaama ay codkaaga maqlaayo waa maasantahay waxaan ku leeyahay codkaaga in dadkaaga ugu dhaweeyo marna hoos buu dhacayaa marna kor buu u socdaa Umarow warunta maadaama aan joogo Soomaaliya aan joogo qadka aan qaatay baa dhacday inuu qadka yahay waa gartay israacsan marka oo soo koob insha Allah hadaba okay waalid runtii cadaalad booliiska inay eedeeyaan waxa u keenaysa way tantaneen meesha loo maro dadka way tantaneen caruurta looga celiyo drugs waalidku way diban yihiin caruurta nafkooda way diban yihiin oo drugs baa lagu qastaa oo iskuulaadka maarta dadka u taagan oo ayaga isdoonsada marka anigu waxaan ku talin lahaa maadaama intiisa uu badan yahay waalidka had sameeyo marka iyada ah in caruurta uu asxaabta xunta uu ka qarjo inta ay maarta jaloonka guri dubay lacag ugu iibsan lahaayeen caruurta waa baad in la siiya waa ku khasbannahay haddaan baad siinin xabsiyada loo sameeyo si xabsiyada gelayaan dambiyada gelayaan drugs gelayaan cadow badan baa nagu foorada ayaga ku ah shaydaan badan baa jira magaalada joogno waa balad bulshada wal is marka maalin dhaweyd waxaan rabay inaan ku sheego waxaan soo qoray
الوزارة بجدين ديننا واحد لما قصة إلى تحدث وعروض الدورين اللي قلت لي وأنا لا أبصي حنبوها مرت ولي واحد بقرا يوحي إلى يعني مكتوب إلى يعني مرت مكتوب ولي تذكر ولي واحد يقول حديث واحد مكتوب أو حديث واحد يقول على عليه لكن هو مكتوب واحد هو مكتوب نفس إلى يعني قرتي عمر وأكون مدعينا وقت بدنا كسيان جعلها هذه بكون مدعينا مواد الصومالية أو أرمها إن بدنا أورلينا ريال لندن إمن كان الصومالي جوجا أكاج مدعينا كيف قال هذا وحن نكرها لجيلنا إن بدنا عمر هذا الكيس كمد أنا نسفي عنه مقلين أو أن جعلان الله أنا نسفي عنه مقله لكن وحن أوجه هي إن شاء الله تعالى قفك لو كحيين إنه هجاج الدون أو نسمغل الدون دي اللي هذا وهجاج لينك لو كحي قالوا وهجاج مركان وحن ينسوا الدين هدي له يراهدو واردين سوماليات أو كعبنا لبعتك هي ستة حافظة ديل كانوا وكدعي مركلا dadkii nadib laga qabsadaan xasuusiyo guriga dadkan cadaanka oo ajnabiga isdilaya ajnabi marka la yahay cadaanka wadankan dabcan Soomaalida sheegi doonta cid ay ka yihiin iyo waxaas laakiin labada dhinac waxa ka degan laba qoys oo Soomaaliya caruur yar haysta haddana qoyskan ayaa wuxuu ku hayaa dhibaato iyo walwal fara badan dacwa u socota looyaro ayay qabsadeen way dadaalayaan si xaqooda u soo dhacsadaan sidoo kale waxaad ku arki doontaan muuqaalkan wiilka yar ee 12 jirka ee labada garab iyo labada lugeed labada garab iyo labada miskood ka jabay kadib markii ay lagu weeraray say wax u dhaceen abtigii ayaan ka wareystay oo goobjoog ahaa oo isagu iga waramayay TV-ga Universal ayaa gurigooda hortiisa ku booqday daawasho reerkan iyo dhibaatadooda ayay booliisku u yimaadeen inay xaliyaan say wax ugu jiraan warniyo dadkan maalin walba saan waaye every single day 2 weeks haduu booliis imaanin maalinta saddexaad maalinta afraad uu imaadaa so ayaga yaa isdilaan sometime anagii martaan dad qof aan deriska isdagaalin ma jirto tan kale waxa waaye ay xunay qabaan cunug yaraan haysanaa oo walaashay dhashay maalin ay ku soo daayeen cunugii balkoonkan aad u jeedo ka booday xaguu ka booday meesha ka booday halka xagan uu ka soo orday intuu ka booday xaguu ku dhacay wiilku meequu jira marka dhacay waa 12 year 12 jir weey maxaa gaaray markuu dhacay soo labadan meel uu ka jabay iyo labadan meel labada garab iyo labada simood iyo garbaha booliis mu yeerteen dhakhtar bal wax walba dhakhtarka adiga 3 bilood ku soo jiray everything waa loo sameeyay kulay insha Allah councilkan wax uu ka qaban waayay kulay lawyer hadan qabsan wax uu qabanayo ma jirto ma fahanti soo marka haddana waa arkaysan idinka waxaan fiirinaa meesha ka dhacay halkaan uu ka booday waa wiil yar oo Soomaaliya 12 jir weey eeygu ka baqanay halkaas hoose oo dhulka sibirka ayuu ku dhacay labada miskood iyo labada garab ayuuna ka jabay waa gartay maxaa marka la hayd reerkan maxaa kale ka sheegaysaa ma wallahi wax kale hadda ka sheegay ma leh inta kale waad u jeedaan hadda maanta dhiiga ka dhacay waa arkaysaan guriga yaa degan guriga kan waa cid boolish weey marka yaa isdagaalay ma qof ka kooban yihiin wallahi waa afar laba wiil iyo hooyadood iyo gabar waa garta afar qof weey marka joog ayaa dhexdooda isdagaalamaya hadda ma ogeyn hadda booliskani waxaan hoos ii dhiigan ma ogeyn laakiin hadda markaan idin arkay laakiin maalin walba saas isku dagaalaan booliska loogu yeeraa maalin walba waa mahadsantahay Allah idin badbaadiyo maryan magacaaga saxda ma aha dabcan say wax u jiraan walaal halkan maxaa ka dhacay wala maanta halkan mushkilad yar baa ka dhacday reerku inaan yaabtigi baa islaayay laakiin waxaan markii ugu horeysay maaha ilaa waxaan deganay halkan 7 sanadood 7 sanadood way ka badantay content jeer inta loogu yeeray booliis xitaa mushkilada waaweyn baa naga qabsaday inta badan reerkan markaan u tagno councilkan baan isniraahno ka ashkateeya ambaan u sheegno dhibaatadeeda inta badan waxa uu arkaan yacni aan wax weyn ahayn mushkilad noocaya in ka qabsatay sidii inaanad halkan mari karin marmar waayo ay weyn bay leeyihiin contractayga guriga markaan soo degnay waxaan seexnay warqado ah inaanad haysan karin wax xawayaana guriga markii aan u tagnay ku guriyahana u sheegnay ku nidhi xawayaan bay reerkan haystaan sida dadka loogu ogolay waay waanu ka baqanaynaa carruurteedu way ka baqanayaan waxay yidhaahdeen qof already meesha ka tegey oo nimanka joogin ayaa u saxeexay oo u ogolaaday saa waxaa nooga caddaatay in yacni dhibaatadii kasta timaada ee weyn cidna waxba ka qaban karin marka waxyaalaha ugu daranood ka cabanaysaan haddaad jaarkii tihiin waa maxay wadadan la soo mari karin
caruurta inta badan aniga caloosha xanuunaysa markay soo korayaan waayo 24/7 24 saacadood lama socon kartid caruurtii iskuul bay ka imanayaan jaranjarada talo wax ma lagu sameyn doonaa talo ma ku qaylin doonaan talo aygi ma wataan waxyaabahaas adiga fara badan leh marka cabsi iyo walwal baa ka qabtaan aad iyo aad marka ma wiilashooda laga baqanayaa mise islaanta guriga laga baqanayaa yaa waa mise waa eyga may islaanta inta badan ma qaylo badna daayaga ha ku qaylqayliso laakiin waa ragga namadeeda intee bay leeyihiin daahaan waa 40 jir 22 jir aad iyo aadna u xoog weyn mid ka mid kan iminka ay dhibaatadu ku dhacday waa nin boxing xitaa ku jira markaas adigoo iska garan kartaa yacni warwarka meesha ka jira gartay waxaa la yidhi wiig dhaaf bay booliisku halkan u yimaadaan arrintaa maxaa ka jira way u iman jireen runta haddii la sheego wiig kasta aad sheegaysaa wiiggii 3 jeer bay iman jireen iminka adigu inan nankeeda ka mid a mid baa ka dhintay marka hawliina yaraadeen baabaan moodaynay oo yacni waxaan ay stop gareynayaan oo joogsamayaan laakiin iminka wiigagan soo socday haddana dib ugu bilaabmeen marka dhimashadiisaas ma mid caadi ah iska dhimasho ayay ahayd mise dagaal iyo dhibaato ku dhintay halkan uu ka bilaabmay horta dhibaatada iyo waxa loo geystay marka magaalo kale uu malaatagay magaaladii kale ku dhintay meesha lagu dilay oo lagu ogaaday in xagga joogo marka ma waxaad isleedahay waa dad gang iyo wax ku xiran ama muqaadaraad ama maandooriyo iibiye mise waa dad sidooda kale u dhib badan aragtidaada waa adigu waa dad wax badan ku xiran wax kaliya lama odhan karo amba mindiya ha noqoto amba xagga drugska ha noqoto amba wax la iibiyaha ha noqoto intaasoo dhanna councilku ogyahay amba kuwa qolada guryaha aanu kaga jirnaa na way ogyihiin waxaan dareemay anigu inay iska indhasaabayaan maadaama situationkii aanay waxba ka qaban karaynin waxaan halkan kula kulanay gabar Soomaaliyeed ma rabto wajigeeda iyo magaceeda in la sheego laakiin waxaan rabnaa inay waxay maqashay noo sheegto dariska waay waxaan kuugu yeerayaa Maryan magacaaga saxda ma ahan Maryan maxaa dhacay waa tani waxaan ugu soo dagnay wiilka oo ninka dhalay oo dhaawaca oo gacanta wajiga waxa degan islaan Irish waaye waxa ku degan 4 qofood 5 qofood marka ayaga inaad duubatid ayaa idin dhaanto annaga witness waana laakiin just neighbor hagaag waa waalidiin Soomaaliyeed oo ayagu ka soo qaxay dalkoodii halka nabad u soo doontay haddana dariskaas ayay nasiib u heleen inay yeeshaan xaafadan Stonebridge ayaa waxay leedahay taariikh dheer oo dad fara badan oo Soomaaliya waa hore wadankan Ingiriiska yimid ay si fiican ula socdaan gabar Soomaaliyeed oo la oran jiray Xaawo la oran jiray waagi dambana Xaawo Hero loo bixiyay ayaan qisadeeda dib kaga xusi doonaa oo ayadu inta naftii loo keenay meel ay ka gasho weyday qolo cadaan iyo madow iska dhalaha oo caruurta ka dili jiray ayada dariiqa u istaagi jiray oo mararka qaarkood waa say hadalka u dhigtay xafaayada ciyaalka marka laga bedelo ayay santuuqa boosada uga soo ridi jireen gurigeeda dhibaato intaa leeg ayay ku hayn jireen maalin maalmaha ka mid ah ayay caradii ka badatay in badan markay dacwootay waxna loo qaban waayay waa Stonebridge hore iyo waaye ayaa waxa la sheegay in ay gabadhii ajnabiga ahayd ee caruurteedu dhibi jireen inay albaabka ku soo garaacday iyadoo ceyrsanaysa mid yar ah oo iyadu markaas ay dhasho Soomaaliga Xaawo ay dhashay albaabkii haday furtay waa hooyo waxay aragtay ilmaheedu cabanaya ooyay iyo islaantaan oo ceyrsanaysa timaha ayay ku dhagtay albaabka ayay u xiratay ambulance ayaa soo degatay wixii dhacay dib ayaan kaga sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaana loo bixiyay waaga kadib say dadkii goobjooga ay sheegeen Xaawo Hero xaawadii geesiyada ahayd Stonebridge dadka weyn ay ka horeysay ayay dadku sheegayaan oo dib dambe Soomaalida aan loogu saqajaaminin TV-ga Universal dagaaladan idin ma lahan laakiin waxa uu leeyahay taariikh dhacday idin soo gudbinaya wahagaag waxaad aragteen daroogo in laga sheekeeyay iyo noocyada daroogada dadku ay isticmaalaan baa dhawaan noo soo socota iyo gudaha xabsiga oo aniga laftigaygu aan tagay oo aanu ku aragnay sida dadka loo xiro iyo nidaamka la mariyo iyo waliba sida faraha looga qaado fingerprinterka ama sawirka farahooda looga qaado si markaas loo ogaado oo computerka booliiska loo geliyo markaas uu qofkaas criminal record u yeelan karo haddii uusan dambi gelin laga masaxayo sidoo kale DNA-ga ama hidisidaha sida loo qaado ayaad ku arki doontaan iyo waliba aalad cusub oo booliisku isticmaalayo oo dambiyada kula dagaalamayo oo iminka casriga cusub ee technology-ga la jaan qaadaya wali ma istirisaantaada meel aad martay ayuu booliisku soo helayaa oo kabtaada socodkeeda dadka kale waa laga yaqaanaa
sayniska ayaa wuxuu sheegayaa 2 qof oo kabta isku si ugu socda inaysan jirin haba yaraatee dhawaan ayaa daawan doontaan laakiin bal markaan daroogo cusub oo soo baxday oo waxaa jirta ama maandooriye dhalinyarada wadankan joogta ay aad ugu daaratay oo Soomaalida kaliya wax ku koobanna ma ahan ajnabiga ayaa caba Soomaalida ayaa cabta Carabta ayaa cabta waxaad ma aragtaan in badan dhalinyaro yar oo hameenidii gawaari ku jirta oo buufin ama balloon ama bibiila afuufaysa bibiilahaas maxaa ku jira marka bibiilaha la afuufana maxaa laga helaa muuqaalkan soo socda waxaad ku daawan doontaan aaladda la yiraahdo laughing gas gaaskii qosolka gaas baa ku jira buufinka markaad jaqdid ama dhuuqdid ama aad afuuftidna waxaa kaa raacaya waxaad ka qaadaysaa qosol iyo farxad aan kala joogto lahayn ilaa qofka uu ku cabsi geliyo markaad daawatid muuqaalada laga soo duubay qof iska qoslaya oo wax ka qosolsiya aadan garanaynin qosolkuna kala joogsi ma lahan waxaan tagnay goobaha lagu cabo mid ka mid ah waxaana idiin soo bandhigaynaa bal sida ay arrintaas u dhacdo iyo sida loo sameeyo aan isaga keen dhexbaha muuqaalkan laughing gas iyo idinka sida ujeedaanba mashiinkan waxaa lagu ogaadaa markuu qofku uu isticmaalo waxa loo yaqaano class A drugs oo ah cocaine ama heroin qofka isticmaala oo markaasna dembiye kale lagu hayo mashiinkaana la daarayaa dabadeedna markiiba waxaa la soo ogaanayaa si degdeg ah inuu qofkan cocaine ama heroin isticmaalay taasina waxay keeni kartaa in mar kale dib loo xiro cocaine iyo herointa ayaa waxay ka mid yihiin maandooriyaha ugu isticmaalka badan ee uguna qaalisan ee laga isticmaalo dalkan iyo dunida daafaheeda kale halkan siduu loo sheegay waa ujeedaan DNA baa ku qoran qofka DNA-ga marka laga qaadayo DNA-gu af Soomaali haddaan u bedelno waa hidde-side weeyaan afka waxaa laga gelinayaa cudbi qori ku xiran dabadeedna waxaa qoyaanka laga soo qaado halkan ayaa la gelinayaa magacaaga iyo detailska lagu qorayaa laabka ayaa loo dirayaa dabadeedna waxaa la soo ogaanayaa inaad horey dembi u gasho rekoor ku jirtid iyo in aadan horey ugu jirinin DNA-gaagii bay haystaan rekoorka ayuuna kuugu jiraa dembi ha gelin si aadan halkaan u imaanin sharcigu ha sarreeyo halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa qaybtan arrimaha bulshada maandooriyaha waayahan dambe ugu badan daayarku ay isticmaalayso oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxaana loo yaqaanaa laughing gas waana kiimiko ama farsamo la isu geeyey oo aan loogu talagelin in la cabo marka la cabana sida ay u tahay quraaradaha noocaasa ayay ku jirtaa qofku markuu afka saaro wax yar kadib wuxuu ku waalanayaa qosol iyo farxad aan kala joogto lahayn sidaa awgeed ayaa waxaa loogu bixiyey gaaskii qosolka ama laughing gas What are you all about to do? Laughing gas. Don't turn around. Oh my god. waa maadada cusub ee laughing gaska ama gaaskii qosolka loo yaqaano waa maadooyin badan oo la isku daray oo chemical oo sun ka wada samaysan mar allaale markaad buufisidna waxaa kugu dhacaya qosolkaas aan kala go' lahayn oo meel uu ka yimid aan la aqoonin waxaadna gelaysaa riwaayad cusub iyo adduun dhalanteed ah oodan horey u arkinin dhalinyaro fara badan ayaa maanta waxa uu yahay joyska koowaad ee balwadda koowaad ay cabaan marka waxyaalaha kale laga soo tago si sahal ah ayaa loo helaa waddankaana wuxuu ka yahay legal oo sharcigu kuma diiday inaad cabtid booliisku kuma xiri karaan meel walba ayaa lala taagan yahay quraaradaha yarar ee gacmaha aan ku hayay ayay ku jiraan shakhsi Soomaaliyeed ayaan tusay markii ugu horeysay quraaradahaas waxa uuna u maleeyay xabadaha qasharka xabaduhu ay ka dhacaan inay tahay laakiin waxa ku jira
wax kaloo aanan garanaynin weeyaan waa hagaag khadadka telefoonada haddii aad fursad u heshaan insha allahu tacaala waxaa lii sheegay inay noo fiican yihiin hagaagsan yihiin fursad baanu idin siin doonaa haddaba waxaan soo aragnay muuqaalkii koowaad oo ahaa nimankii isweeraray ee midida iyo dhiigga seefta isku weeraray waxaanu soo aragnay dadkii soomaalida dhibaatadu ay haysatay waxaanu soo aragnay laafin gaaska ama gaaskii qosolka iminka waxaan u gudbinaa qeybta afraad ee barnaamijkeena caawa oo ah xabsiyada iyo dadka sida loo soo xiro waxaana la kulmay sarkaal sare oo asagu igaga warbixiyey nidaamka xabsiyada iyo sida dadka loo soo xirxiro xabsi markaan leeyahay waa police stationka weeyaan sida qofka marka loo soo xiro wuxuu sharci u leeyahay waxa la mariyo meesha uu seexdo iyo weliba cuntada uu cuno haddaad moodaysid bariis iyo hilib laga cuno ama cambuulo iyo bariis warba maadaa haya daawasho wacan Well, obviously we're here at one of the cells now. Just to point out, around the custody suite we have panic strips. Right. These are if there's any issues and officers need help, whether that be a medical emergency or the detainees fighting with us, we can hit the panic strips. Right. That goes through to the central area and then more officers can come to assist. On the outside we have the wicket which goes up and down. So if we're doing visits on the detainee, we can look through the wicket. Before doing that, we would look through the spy hole, Right. just to check that they're okay before we go in. Obviously, some people aren't pleased to see us, and we just need to make sure they're not waiting for us behind the door. We would always leave the wicket closed because that could be a potential ligature point, so we always keep those. Opening the cell, obviously the door swings out. And you come around. Okay, so this is one of our cells, standard sort of size. Within the cell, we have a mattress and a pillow. Pillow and mattress, get them the right way around. Obviously, these are used. We also bring blankets out for people to stay warm. Before anyone's put in a cell, we would check the cell. We would search it to make sure nothing was in here that could harm them or had been left by the previous occupant. The mattress and pillows are wiped down before anyone else comes in, so they're sterilised in between visits. There's a toilet just round the corner here. Nobody can be seen, so we have CCTV in our cells, so if you look up in the corner there, but nobody can actually be seen on the toilet. It's all pixelated out. I see. Somebody, like I say, they'd be brought into the cell, they'd be put here, we'd provide them with a blanket. Within the cell we also have a buzzer, so if anyone's got any problems they can buzz on the cell. That comes up on a warning panel behind where the sergeants and the DDOs sit, and then staff can come down to check that they're okay. Right. Okay. As I've said, we've got CCTV in the cell. That's recording 24/7. That helps both safeguard the detainee and us from allegations and complaints, but also means that we can monitor them as well. So if it's somebody who's particularly sort of vulnerable, we can watch them. So we can put them on the screen where the sergeants can sit and watch them. Okay, the food that's available, we have these porridge pots. They'd be heated up, normally around, these are normally eaten at breakfast time. Right. The other meals that we have are the ones down here. These are all microwavable meals, so just to give you a selection of the ones that we've got. You can see they're sort of microwave type meals. Right. We would pop them in the microwave here for the set time and then serve them to the detainees. All of the food is halal. We have halal certificates for them to show that they've been produced in the right way. Okay. And that's how they'd be. So just let you know before we start filming, this is the fingerprint room. This is fingerprints. Over here we sometimes do drug testing depending on the offence. This is where we take photos. Right. This is photo. And then this is a thing called tread finder. So this is something where we will capture people's footprints. Right. You know, if they're trainers, they can be. So basically, as they get off, they just tread off like that. Right. And then that will take the tread of whatever footwear they're wearing,
and then that can be compared against crime scene marks as well, so potentially finding footprints that we found at burglaries previously and things like that. How accurate is this, by the way? It's very, very accurate. It's a great tool for us fighting crime. It's a new addition in the custody suite, relatively new addition, but it works very well and very accurate. daawadayaal halkaan aa ujeedaan waxaad inta badan aragtaan faraha dadka laga qaado fingerprinterka la yiraahdo, laakiin booliisku waxay isticmaalaan oo cusub halkaan oo haddii aad saas ugu istaagtid kabtaada sidaad adigu ugu socoto ilaahay kuu abuuray way ka duwan tahay dadka kale. socodkaaga ayaa kabta wuxuu u yeelayaa mid ka duwan dadka kale say ugu socdaan. sidaa awgeedna waxaa la fiirinayaa in kabtaan sawirkeeda horey la helay socodkaaga ama saantaadii, dabadeedna police computerka la gelinaya waxaana la ogaan karaa haddii hadda ka hor meel dambi ka dhacay aa lagu arkay amase laga helay saantaadii ama raadkaagii. Fingerprint machine. So with certain offences, we're entitled to take people's fingerprints, and such as things like assault, theft, criminal damage, more serious assaults if there were some sexual assaults, those sorts of things. So we would bring the detainee in, we would log on, and then we would take their fingerprints. Right. So it would be 4 fingers together, thumb, and then the rolled fingerprints, right, one at a time. And then we do the whole of the edge of the palm as well. Yeah, so this is for taking the photos. So one of my staff would come here, they would log on, they would put the details in the screen, the detainee would sit over there, and then basically we take a photo of them face on, right, and then looking to the left, looking to the right. So it's 3 specific. When I met the Ma'alin, straight away I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. Global Net aniga waxay siisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alin and the students at Global Net. qofkii la yaab uu noqon isma ku raho delivery iyo self employee oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo waliga laga muuqdo qofa diinta islaamka ina muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa. That 1 year, less than a year, I studied here in Global Net. Was 10 times better than in YARTAHAY University. waa Global Net oo ka haqabtiraysa baahida la daawadayaal. waxaa daawateen muuqaalka kale oo asagoo laftigiisu ah muuqaalo aan ugu talagalnay caawa bulshada Soomaaliyeed inuu ku wacyigelino. waadna aragteen sida hidisidaha ama DNA-ga loo qaado, aaladda daroogada noocyadeeda kala duwan sida loo qaado. booliisku waxay haystaan technology ugu dambeysay oo lagu ogaan karo wax walba oo jirkaaga ku jira. waxaa noo soo socotaa qayb kale oo qofku markuu khamri cabo markaana uu gaari wado ama dagaal uu sameeyo lagu ogaan karo inta khamri jirkiisa ku jirta. haddii meeshii loogu talagalay uu qofkaas uu ka sareeyo, dabadeedna mashiinkaas ayaa sheegaya, mashiinku tigid buu kuu jaraya. anigaan idinla hadlaya ayaa mashiinkaas la isaaray, waxaana laygu yidhi afuuf, natiijadii ka soo baxday ayaanu idiin haynaa. mashiinku mid been sheegaya ma ahan. 2 mashiin bay booliisku isticmaalaan. mid waa kan yar oo dadka baabuurta wada wadooyinka inta la istaajilay yiraahdo afuuf. kaas wuxuu sheegayaa limitka alcoholada jirkaaga ku jirta oo kaliya inaad 35 kor u dhaaftay in kale. laakiin kan kale waa mid weyn oo loo isticmaalo maxkamadda marka lagu soo istaajiyo haddaad qof baabuur ku dishay, haddii aad dhibaato kala geysatay, limitka khamriga cabtay ayuu sheegayaa. kaas marka maxkamadda loo isticmaali doonaa, waa ka dib ka arki doontaan oo soo socda. laakiin kan hore wuxuu sheegayaa inaad khamri jirkaaga ku jiro oo kaliya, maxkamadna lama geyn karo. waa inaad sharcigaaga ogaatid. macnaheedu ma inaad leenahay khamri caba, diin sharaf iyo karaamo la ayaanu leenahay. waxaasoo dhan ayadaa ka hortagtay mar hore. ummu khabaa'ith buu ku tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wasallam. waa xumaan oo dhan hooyadeed weeyaan. wax kasta oo aan kaa suurtagelinin markaad khamri cabtid suurtagal bay kaa yihiin. sidaa ayuu leeyahay wamaa yantiqu cani ilhawa. now haddaba waxaanu insha allahu tacaala eegi doonaa qeybtan kale. waxaad soo aragteen oo kale kabta meesha lugta la saarayo. saantaada haddii booliisku uu helo
waxay sameynayaan sawir bay ka qaadayaan boolice computerka la gelinayaa meel kasta oo dembi ka dhacay hadda ka hor oo saantan lagu arkay wuu soo saarayaa wuxuuna isu keenayaa qofka meesha maray iyo kabta qof kale kabtaada si gaaraad ugu socotaa haddaadan horey ogeyn caawa ogow qofku socda ma jiro ama sulug ay isku si ugu socdaan dadku way kala culays badan yihiin way kala socod duwan yihiin way kala maxay too lugawan yihiin qof walba iyo goonidiisa way waa technology ugu dambeysay ay ku dagaalamayaan barnaamijyada dambe oo soo socdana waxaanu idin keeni doonaa mashiin yar oo iminka soo baxay oo taleefankaaga booliisku ay ku xiranayaan waxayna ogaanayaan masajada aad hadda ka hor sanad ka hor dirtay kuwii aad masaxday kuwii laguu soo diray ciddii soo dirtay iyo meesha aad joogtay satellite-ka soo qabanaya goobtaas mithaal ahaan waxaad tagtay magaalada Manchester ayaa tagtay garoonka weyn ee kubadda ayaa tagtay ee Imaaraadka oo kale mithaal ahaan halkaas adoo jooga ayaa taleefankaaga isticmaashay waxa uu sheegayaa cali oo joogay halkaas xilligaas inaad taleefanka halkaa laga isticmaalay haddaad fariintii tirtirtay sanad ka hor waa la helayaa sidaas awgeed ayaad waxaad arki doontaa wiilasha yararka ee Soomaalida taleefanada waaweyn oo noocan oo kala casriga ma qaataan waxay qaataan kuwii yararka ahaa ee hore oo Soomaalida ay u taqaano touchle sababta ma garanayo ayay qaataan ayagoo isla leedinma soo ogaanayo laakiin booliisku hal step bay ka horeeyaan waxaan idin leenahay dambi ha gelinina saan la idin xirin waalidkiina uusan u niyad jabinin ka joogso inta aadan ka shalaayinin muuqaalkan aan kaloo rabnay idiin soo dayno ayaa wuxuu ku saabsan yahay sida daroogada loo qaado cocaine weligaa ma cabtay khamri ma cabtay ama heroin ma qaadatay sidee lagu ogaanaya daawasho wacan You don't have to do it hard. There's some stars that come up here, and I will just say keep blowing, keep blowing, keep blowing for approximately 10 seconds, and then that's it. It'll give a reading. So, just what you said earlier, you said that some people say they have asthma and they cannot blow it. Is there other alternative? There could be. If let's say they had a medical condition that I thought, yes, that could have an impact on it, asthma not necessarily, then I would get them to be seen by a doctor who would then examine them to see if they did have this medical condition, and if they felt they did, they could have an option of blood or urine. But like I say, you'd need a pretty strong medical condition not to be able to blow into this because right, you ready? Yeah. And then you would just I would say big breath in, and then you just keep blowing until I say stop. But if you don't, you mustn't stop breathing, otherwise the machine doesn't like it. Okay. So get a big breath in, and I said keep going, 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 keep going. That's it. That's it. It's evaluating the sample. You could have done it a lot less. There you are. So. That's it. It's a zero. Is zero. Zero. No alcohol in the system. Great. And it just gives it a reading then, and then it gives us 3 copies. If we were doing it for real, it would give 3 copies, and we offer 1 copy to the person. They're all the same. Yeah, they're all exactly the same, and we offer 1 copy. So we rip them off. They sign it. Yeah. So they sign a copy, and then they get offered 1. 1 is for the court. 2 are for the court basically. وهجاء كاسروها مشينك لو قاضي لو أوجاده أنت خمر جركة كوجرته عبسنته هاي مركز جركة أي شيء مشينكاس أي شيء مركز كدي من محكمة بالقولة سنة إلهي ما ذاك قالوا إبروي أيو يري جركة واحد خمر يكون مجرته لكن هدي أي خمر كوجر لهيد والسوق قال لها هدي مركز أنت لو قلت على قلي ورق شرع جودا كان ويانه لو قلت على قلي أتكسر رئيسنا مشينكا أي كوجو مرخات فرية مركلة technology ayaa markhaati furaysa oo sheegaysa jirkaaga waxa ku jira waxaan weydiiyay dadka qaarkood waxay yiraahdaan bishinka ma afuufi karno oo asma ama neef baan leeyahay naqaska ay gu dhageeya dadka qaarkoodna waxa laga yaabaa inay balwado leeyihiin sida sigaarka oo kale oo markaas laabta ay sigaar ku culeen oo naqaska aysan sanbabadu tuuri karaynin xawliga inta leeg ama waxa laga yaabaa qofku inuu sanbabada la yahay oo xanuunsan yahay markay sidaas u dhacdo dhakhtar ayaa jooga meesha laftigeeda oo xaqiijinaya waxaad sheegaysa inay dhab yihiin iyo in kale markaas ayay booliisku go-aan kaa qaadanayaan si kale haddaan u dhigo
marnaba kama baxsanaysid haddii khamri lagugu tuhumo inaad mashiinkaa afooftid si maxkamad laguu soo taago amase adoo dembi la-aana aada eridda oga degatid haddaadan khamri cabin soomaalidu waxay tirahdaa banaankiisa maradiisa geed ma qabsato maxaa adiga ayagaba isu keenaya qaybtan kale waa qayb kooban oo aanu rabno idin la wadaagno xiiso badan waa idinka raaligelinaynaa khadadka teleefanada caawa naga xun yihiin laakiin dadkiina isku dayay inay soo galaan waa uga mahad celinaynaa laakiin cilad farsamo annaga xaggeena waa idinka xaggiina maaha waana mahadsantihiin waxaan jeclahay markaan insha allahu tacaala inaan u gudbo muuqaalka xiga booliiska ayaa waxaa loo soo sheegay intaanu gaarigooda saarnayn oo aanu u kuurgalaynay xaaladda amniga siday u sugayaan ee magaalada london dembiyo qorshaysan oo midiyal isku weerara inta badan ay ka dhacaan ayaan waxaanu loogu yeeray niman ayagu la sheegay inay guri u dhaceen oo 6 nin ah gaari audio oo brand newna maaragtay ku jira dabadeedna baxsad ah waxaanu isku daynay inaanu soo qabanno maxay ku dhamaatay shawcan So is this car known to the police previously? No. No, it's not at all, no. So it could be a stolen car, it could be anything. Yes, I mean, a lot of the time people, when they're committing burglaries and they're using vehicles, they use fake VRMs anyway. Right. So they'll change it around. And so just because the registration says a particular numbers, it doesn't mean it's the right one. A lot of the times they change it around. Right. So it could be a fake plate number? Yes, definitely. Most likely it'll be a fake one. It doesn't, but these people, that's their profession, especially those involved in burglaries. It's something that they do, especially in certain areas around in Harrow, in affluent areas, and they'll target especially the elderly people. Sometimes, and there's places that they would scout. It's not the first time they've been here. They would have probably looked around, scouted a particular location, and then they'll hit it. So they are organized. Is it possible, Abdi, for you to say these things in Somali from time to time? And I can. I will try. Yeah. Okay, so Abdi, maxaan hadda caysanayna waa maxay ujeedadana? Okay, so hadda waxa weeye qaar 6 nin oo guri u dhacay oo jabsaday ayaa shicibkiiba arkay markaas askartu soo wacayna yiraahdeen 6 nin baa jira oo guri ka soo cararaya aan wixii aaminsan inay guriga u dhaceen marka gaadhiga bay noo sheegeen numberkiisa marka waxaan isku dayanaa inaan dhanka u baxno aan gaadhigan haddaan ku aragno xaafadda inaan joojino aan eegno inay wax soo xadaniyo waxaas aad baa mahadsantiin daawadayaal sidaad u jeedaanba waxaanu waxaa daaran layrarka buluuga ee xaaladda degdega markay timaado waxayna isku dayayaan labadan askari aanu la soconno in ay ka salgaaraan gaarigan la sheegay inay 6 nin ku jirto kuwaas oo lagu eedeeyey inay guri jabsadeen ilaa haatan intaa wax ka badan ma ogin laakiin baabuurkan annagu aan saaranahay iyo booliis kale oo xaafadda gudaheeda ah ayaa waxay raadinayaan isku dayayaan inay baabuurka qabtaan ay joojiyaan inta badan dadka waxadaya waxay sameeyaan registrationka ama taarigada baabuurka ayay waxay ku dhejistaan mid aan markaas sax ahayn hadhowtana taas ayay iska fujiyaan markay dantooda gaaraan si aan booliisku u ogaanin baabuurkan wuxuu ku socdaa xawaaro aad u dheereeya waxaana rajaynaynaa in aanu la kulanno baabuurkan oo gawaari badan oo booliis ay raadinayso haddaba baabuurkaas ay booliisku cayrsanayeen annaguna aanu markhaatiga ka ahayn ayaa wuxuu kusoo gabagaboobay in la arki waayey oo dadkii wax lagu eedeeyey inay wax dhaceen ay mar hore baxsadeen shirka hore waxaa saaran sarkaal soomaaliyeed oo saad arkayseen baa af soomaaliya igula hadlayey oo asagoo ka tirsan ciidamada amniga ee degmada Brant ee galbeedka magaalada London waxauna ka mid ahaa askartaas howlgallada fulinaysa lagu xaqiijinaya amniga waxaan weydiiyey maxaa ku kalifay booliiska inaad ku biirtid waxa uu yiri dabadda haddaad ka joogtid waxba kama xallin kartid waxba kama qaban kartid dhibaatada laakiin waa inaanu ka qayb qaadanaa buu yiri si aanu annagu markaas dhibaatada gudaha uga xallino laakiin dabadda adoo jooga haddaad dhagax soo tuurtid cid ku maqli mayso waa hadalladiisii wuxuuna naga codsaday inaanu wejigiisa aanan soo saarinin xaq buuna u leeyahay waxaanu ka ballan qaadnay
wejigiisa inaan qarino intaan barnaamijkan arrimaha bulshada in badan wadnayna waad aragteen dad badan oo naga codsaday wejiyadooda inaanu qarino markaanu ka ballan qaadno oo macluumaadkan u baahnay in aan siino inaan ku jisaarno oo wejigooda baahino waa hameenkii xalay aa tegay sababtuna waxay tahay xaq bay leeyihiin qowl baynaanu ka qaadnay iyo ballan ujeedaduna maaha qof in la ceebeeyo ama wejigiisa la baahiyo sida dadka facebookyada iyo ka sheekeeyo yidhaahda soo qora fadeexad dadka muslimiinta iyo dadka kaleba ceebtooda dad ku mashquushid taadu ilaahay banaanka soo dhigaya haddaan idinka ballan qaadno inaan wejigiina qarinayno waanu qarin doonaa waxaad xasuustaan gabar soomaaliyeed oo iyadu qabtay xanuunka HIV-ga oo hadda ka horanu halkan waraysi kaga qaadnay oonaan wejigeeda idin tusinin marka waxaan ola jeedaa in dadka macluumaadka loo soo gudbiyaa muhiima qofka wejigiisu muhiim ma ahan mararka qaarkoodna dadku waxay yidhahdaan wejigeena hala baahiyo annagaa diidna maxaa yeelay mustaqbalka fog ayay waxay ku lahaan kartaa saameyn uusan qofkaas ogeyn maalan nin dhallinyaraa khamri cabsan haddaad filin ka joogtid hooyuu leeyahay aabbuu leeyahay ehel iyo qaraabuu leeyahay berritana inuu gabadhaada soo doonaa laga yaaba xaggeed ka gelaysaa haddaad wejigiisa baahaysid waa hagaag waxaan jeclahay insha allahu tacaala gabagabadii ayaanu ku dhownahay barnaamijkan caawa waxaan idiin dhammaystirayaa sheekadii gabadhii soomaaliyeed ee la magac baxday xaawo hero ama xaawadii geesiyadda ahayd waxay ahayd baa la yidhi dabcan waa qiso waa hore dhacday annaguna goobjooguma ahayn laakiin dadka xaafadan degan oo ii warramay ayaan ka soo guuriyey hadalkan waxaa la yidhi xaawo waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo keligeed ah aan odayga carruurta dhalay uusan la jooginin dabadeedna geeska gurigooda ayaa waxaa jaar la ahaa qoys cadaan iyo madow iska dhala oo aada u dhib badan oo kadeed ah waxa aynay ku samayn jireen inay ubadka ka dilaan ayada ay caayaan magacyo foolxun ugu yeeraan naftiina ay u keenaan ilaa gurigeeda ay markaas caruurteeda xafaayadda ay ka bedelaan caruurtooda xafaayadda ay ka bedelaan ugu soo tuuri jireen cuntada iyo xashiishka albaabkooda hortooda usoo dhigi jireen ciil iyo cara ayay halkaa la jiiftay dacwo iyo dagaal fara badan bay dowladda la gashay iyo booliiska in wax laga qabto waxba waa laga qaban waayey laakiin qofku wuxuu leeyahay limid ama xuduud haddaad dhaaftid uu isbedelayo qof kale uu noqonayo soomaalidu waxay tiraahdaa makulaal gurigeeda joogtaa maciye libaax bay leedahay sidaa awgeed maalin maalmaha ka mida kii ugu yaraa ee dadka ugu jeclayd ayay islaantii ninka cadaanka qabay ay soo ceyrsatay qaylada inadkeeda ayay maqashay waalidkuna markuu qaylada ilmihiisa maqlo ama ilmihiisoo baqanaya uu arko difaac buu gelayaa awood iyo xoog aadan lahayn baad helaysaa markiiba maxaa yeelay waa dabeecadda ilaahay uu ku abuuray insaanka hadday albaabkii furtay islaantii cadaydna ama madoobeydna ay ceyrsanayso wiilkeedii ay aragtay keedii yaraayoo qaracansan albaabkay ka furtay timaha ayay ku dhegtay albaabka ayay u laabatay dabadeedna kadabkeeda ayay jartay dhegta gooso sanka gooso isha gooso aylakabtar baa loo yeeray markii loo sheegay in qof nool oo bini aadana qof kale uu cunay markii ugu horreysay waxaana loo bixiyey xaawo hero markii maxkamad la tegay waxaa la ogaaday in ay iyadu saxsanayd in badanna ay dacwootay booliiskuna waxba ka qaban waayeen tii kalena waxaa lagu eedeeyey gurigeeda inay soo gashay inkastoo dheg iyo ilba la goostay ciyaar mood caana booraha taasina waxay ahayd hooyada la magac baxday xaawo hero siday ii sheegtay maymuun axmed iyo cabdulaahi yara labaduba hagaag waxaanu idinkaga tegaynaa haddaba daawadayaal idiin soo gudbinaynaa markaan muuqaalkii aanu barnaamijkan ku bilownay oo ahaa muuqaal dareen gooniyo wata iyo siday wax u dhaceen waa kan ninkii midida lagu weeraray oo abtigii uu weeraray mar labaad daawasho waa Possibly an injury to the hand. It's hard to get more details from the caller. It's currently ongoing. We don't know any more than that. There's an injured person who's been cut, possibly. So the other units are there? Not yet. Not yet. They're go straight. Yeah, you can go straight. They are still on their way. Given the type of call, there might be weapons involved, so they're going to try to get more than one unit. Right. In terms of seriousness, how do you grade this? This is what we call an immediate response. Okay. So we're trying to get there as quick as we can. Target response time is about 15 minutes for immediate response calls. Yeah. We're not too far off. Yeah, it's just Stonebridge. We're in Harlesden, it's Stonebridge, so we should get there shortly.
In this sort of scenarios, the thing is, because there's a knife involved, it's always serious, and somebody's already been cut, and we don't know what he's going to do, and so we have to be alert, and we have to try and get there as soon as possible so nobody else is hurt or seriously hurt. halkan aa ujeedaan waa guri dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi ay wada degan yihiin oo camaarad dhan ah nin ayaa midi lagu geliyay ama machete asaf dhiigiisii waa waxa halkan daadsan haatan wuxuu ku jiraa ambulance sidaad arkaysaanba ninkan dhalinyarada ah ayaa la sheegay in saf gacanta loogaga dhuftay dhiig badan baa dabcan ka daato dhulka yaala haatan wuxuu ku jiraa gudaha ambulance-ka waxaana la eegayaa dhaawaca gaaray intuu leeyahay hagaag kawaaniya ubadkiinu inaysan ka qayb qaadanin dambiyada qorshaysan gaanka iibinta daroogada ama isticmaalitaankeedaba waa hagaag gabagabadii gunaanadkii weeye waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dad fara badan oo halkan caawa aan jeclahay inaan kugu soo gudbiyo ha ugu horeeyo barnaamijka farsamadiisa isku dubaridka iyo duubitaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oon marnaba la soo koobi karinin abaalka iyo wanaaggaan u hayo iyo adistinkiisaba waa wariye cabdifataax cali shirwac oo ku magac dheer cabdifataax baladweyne oo si weyn loo yaqaano wariye caanan ah aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo jeclahay inaan mahad celiyo special thanks to Branch Police oo ayagu noo ogolaaday inaan maaragtay barnaamijka ka soo duubno aad iyo aad baan ugu mahad celinaa thank you farsamada caawa halkan waxaa fadhiya ustaad maxamed biibay injineerkeena weyn oo asagoo si hagar la'aan barnaamijkan u hagayay waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa injineerkeena weyn ee xagga satellite-ka Axmed Daahir Afaaro waa u mahad celinayaa jaakada aan qabay markan muuqaalkan arkaysayna aad ka u buuran haddaan idin la kaftamo waxa ka buuran xayr ma ahan waa bahasha booliisku ay ka xirtaan xabadaha iyo midiyada intaas waa kaftan barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdalla mudhir oo u mahad celinayo anigoo cabdixafiin maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayay intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono guuliyo gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullah When I met the Ma'alin, straight away I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. Global Net aniga waxay siisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alan and the students at Global Net. qofkii la yaab uu noqon isma ku raho delivery iyo self employee oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo waliga laga muuqdo qofa diinta islaamka ina muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu ku karto waa helaysaa. That 1 year, less than a year, I studied here in Global Net. Was 10 times better than in YARTAHAY University.